Good evening, children. Good evening, everybody. ඔගොල්ලෝ බලයි ඒ ප්‍රමාදුනේ ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් කරන්න කියලා මේ හවස 4 ඉඳලා මේ ප්‍රදේශයට කරන්ට් එක නැහැ. ඊටත් හයියෙන් වහිනවා. මම පේපර් ක්ලාස් එකේ ඉඳලා ඇවිල්ලා ජෙනරේටරේ ඔන් කරන්න ඕන. ඊතරයි ඒක දන්නේ නැහැ. ඒක ටිකක් ගෙදරින් ඈතනේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා බොහොම අමාරුවෙන් මෙහෙමවත් ගොඩ දාගත්තේ. හරි? වෙන තැනක නම් පන්ති නැහනේ. ලයිට් නැහැ කියන්නේ පන්ති නැහැ. ඔන්ලයින් උත් නැහැ, ෆිසිකල් උත් නැහැ. අපිට එහෙම කරන්න බෑ. ලෑස්ති වෙන්නේ ඒ නිසා පාඩමට මං කිව්වනේ ගිය සතිය අහන්නේ නැහැ කියලා ඇහෙනවද පේනවද කියලා. ඒවට උත්තර දෙන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා අහන්නේ නැහැ. හරි? Okay. Then finally we did electroplating. I did the basics of electroplating. I mean the copper plated on iron spoon. I want to teach you another two. Now you know the theory, you know the conventions of electrolysis. This time I'm going to plate silver on iron spoon. Plating silver, Ag, on iron, Fe. Iron මොකක් හරි කමක් නැහැ, iron spoon කියමු. Iron spoon. Here the setup. What would be the electrolyte? Always the electrolyte should be an aqueous solution of the metal that is plated. Plate කරන්න යන metal එකේ ලවණ ද්‍රාවණයක් විය යුතුයි කියලා කිව්වා මේ plate කරන electrolyte එක. Then the metal which is plated is silver. Then you have to use either silver nitrate. Silver nitrate. How to write it? AgNO3. Or silver cyanide, toxic. These are the only two aqueous solutions of silver. Silver gi තියෙන silver cyanide CN. Silver gi තියෙන aqueous solutions දෙක තමයි ඔය. All other compounds of silver are solids. ඒක ඔක්කොම ඝන ද්‍රව්‍ය. මෙතන විතරයි ගන්න පුළුවන්. What would be the anode? Anode එක මොකක්ද වෙන්න ඕන? දැන් ගිය සතියේ කිව්වනේ conventions කියලා. සම්මුතින් කියලා දුන්නානේ. ඔව්. Anode should be, is it the iron or the silver? Silver. ඒවා මතක තියෙන්න ඕන. හැමදාම කියන්න බෑ එකම දේ. හරි? Anode is the silver. මේවා මතක නැත්තම් විභාගවලට උත්තර ලියන්න බෑ ගිහිල්ලා. ආයි පස්සේ පාඩම් කරන කතන්දර වැඩක් නැහැ. පාඩම් කරපු උගන්නපු ගමන් මතක තියෙන්න ඕන පරස් කාලා. Then the cathode is surface that is plated. මොකද්ද වෙන්න ඕන මෙතන විදියට? iron. මෙතන iron spoon එකක් තිබ්බනම් හරි. iron එක තියෙන්නේ. iron එක කියමු. ඔව්, iron spoon. This is iron cathode. Negatively charged. Then what happens? What is the anodic reaction? Oxidation. කවුද oxidize වෙන්නේ හැමතිස්සෙම? Those are not inert electrodes. Huh? Which electrode oxidizes? Anode oxidizes. Anode means silver. Metal silver oxidizes, releasing one electron, making silver ions into the solution. Then you can see the silver dissolve. Silver දිය වෙනවා. එයා දිය වෙවි හදනවා silver plus ions. Who get the electrons?
I mean the reduction or cathodic reaction. If the electrolyte is silver nitrate, අපි හිතමු electrolyte එක silver nitrate ගත්තා කියලා. Silver plus ions in the solution. Solution එකේ තියෙන silver plus ions gain the electron, making metal silver and deposit on the cathode. Then silver deposits on iron. එනිසා silver deposit වෙනවා මෙන්න මේ යකඩ හැන්දේ. අපරාධ මම මේ ඉරස් කරේ. ළමයි දැනගන්නත් එක හිලියම් silver cyanide තිබ්බ. Cyanide NID AgCN. මේ silver ions තියෙන්නේ මෙතන මේ තියෙන්නේ මේ solution එකේ තිබ්බ silver ions. anode එක දිය වෙනවා cathode එකේ silver deposit වෙනවා. anode එක දිය වෙනවා cathode එකේ silver deposit වෙනවා. එච්චරයි. right right තව එකයි තියෙන්නේ. ඔක ලියලා පෙන්නන්න. තව එකයි gold plate කරනවා. plating gold. ඊළඟ එක තනියෙන් ලියන්න ඕන.
Right. The last one. Is it okay? This time plate in gold. AU. AU. Plate in gold on. Plate in gold on. Which one? මොකේ හරි කමන්නේ iron spoon ගන්නකො කමක් නැහැ iron spoon. First you have to draw the correct diagram, mark the anode and the cathode, positive negative terminals, and write down the anodic cathodic reactions as well, like this. I'll give one of the help. What is it? The only aqueous solution of gold is gold වල තියෙන එකම ජලීය ද්‍රාවණය තමයි gold cyanide. Only gold cyanide. AuCN මේක විතරයි gold වල තියෙන එකම aqueous solution. So this would be the electrolyte. Gold cyanide. තමයි කරන්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මට දැන් ආපහු කන්වර්ට් කරන්න ඕන කරන්ට් එකට ජෙනරේටරේ ඕෆ් කරලා. අන්න එතනදී ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා. තේරෙනවද? එතෙන්දී පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා. මොකද මෙතන UPS එකට ඩිරෙක්ට් දීලා නැහැ. ගෙදර එක නම් ඩිරෙක්ට් දීලා තියෙන්නේ. ඒ මුණොත් ඔය දරුවෝ ඔන්ලයින් දරුවෝ නැවත ලොග් වෙන්න ඕන. හරි? මොනවනේ කීප එක? ඕෆ් කරලා බලමු.
මෙන්න මෙහෙමයි ඉන්නේ. ඩිස්කනෙක්ට් උන්නේ නැහැ නේද? ඔයාලා ඉන්නවනේ තාම ලයින් එකේ. ඉන්නව නේද? Right. Anode is gold. Gold anode, AU. Cathode is the surface, iron, ONE. Electrolyte is gold cyanide, AuCN, aqueous. Anodic reaction, what happens? Anode dissolves. Anode dissolves means gold metal release one electron, making gold ions. අහලා තියෙනවද gold ions? Rarely formed. කලාතුරකින් හැදෙන්නේ ඔය වගේ විතරයි. Those electrons gained by the gold ions in the solution. Solution එකේ ඉන්න gold ion විසින්ම මේක ගන්නවා. Making gold metal deposit on the cathode. Gold විදිහට cathode එකේ deposit වෙනවා. Gold. This is an anodic reaction, oxidation, and this is the cathodic reaction. That is reduction and oxidation. And that's the end of the electrolysis too. Electrolysis කියන කොටසේ අවසානයටත් අපි ආවා. ලියපු නැති අය ලියා ගන්න හරියට. Anodic cathodic reactions. ඔයගේ එකක්වත් වරදින්න බෑ. Atoms ගාන, physical state එක, ඊළඟට electrons ගාන සියල්ල balance වෙන්න ඕන. සේරම balance වෙන්න ඕන. එකක්වත් වෙනස් වුණොත් සම්පූර්ණ වැරදි equation එක. මම කවුරුවත් හදා ලකුණු දෙන්නේ නැහැ පුතේ. හරි? Okay. Then the next lesson, the last lesson of this topic, what? Corrosion of metals. Rusting iron. What is the difference between corrosion and rusting? Huh? Almost every metal corrode. Corrosion means losing the metallic luster of metals by the reaction of various gases in the atmosphere. Not only oxygen, by various gases in the atmosphere. They react with various metals, making the changes like disappearing the lustrous. දිලිස්සෙන ගතිය නැතිවීම වගේ වෙනස්කම් ගොඩක් ඇති කරනවා metals වල. ඒකට හේතුව එයාලා විවිධ වායුන් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. අපි tarnish කියලාත් කිව්වා නේද? දැන් කියන අපි corrosion කියලා. Especially corrosion takes place in iron and steel objects is known as rusting. යකඩ සහ වානේ හදන්නෙත් යකඩ වලින්නේ. යකඩයි කාබනුයි මික්ස් කරලා හදන්නේ. යකඩ සහ වානේ වල සිද්ධ වෙන corrosion එකට විතරක් අපි special name එකක් දෙනවා rusting of iron කියලා. It is unfavorable because the most useful metal in the world is iron. Two metals, iron and the steel. Steel is an alloy. Anyhow. So that is the difference between rusting and corrosion. Rusting means corrosion of iron and steel objects. Okay, then write the subtopic corrosion of metals. Corrosion of metals. Then write under that corrosion of iron and steel objects. Corrosion of iron and steel objects. Corrosion of iron and the steel objects. Corrosion of iron and the steel objects is called rusting. Rusting කියන්නේ මලකඩ කෑම. Rust කියන්නේ මල.
yakada mala, iron rust. Rusting. Do you know, children, how rusting occurs? Rusting is totally electrochemical process. Anodic cathodic reaction is there. Tanikarama electro what do you call that? Electrolytic process එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ තනිකරම. ඕකට ටික ළඟින් තේරෙයි. Anode is there, the cathode is there, the anodic reaction, cathodic reaction, positive terminal, negative ඒවා තමයි තියෙන්නේ මෙතන. But this is an unfavorable condition, so we need to minimize the rusting of iron. Before that, we should know the factors affecting rusting. I mean the factors which are essential necessary for the rusting. How many factors are there? Then what are they? What are the essential factors for rusting? අත්‍යවශ්‍යම තියෙන්න ඕන. කීයක් තියෙනවද ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ ඊට පස්සේ මොනවද කියන්නේ? Two factors, they are the air and water. වෙන විදිහට කියනවා නම් oxygen and moisture. තෙතමනය සහ oxygen කියන දෙන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. Okay? So we have some experiments. I have sent the pictures of those experiments, PDF. You can cut and paste them in the relevant experiments. I'll give only the observation and conclusion. Otherwise, we can't finish this topic. Nearly 6 experiments. හයක්ද කොහෙද තියෙනවා? හරි ඔයගේ diagrams අපිට අඳලා ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. Okay, let's finding out whether air is essential for rusting. Try that. Finding out whether air is essential for rusting. Oh, wait. Wait. මම මේක ලිව්වට පස්සේ ලියන්න. There are two factors. There are two factors essential necessary අත්‍යවශ්‍යයි essential necessary two factors essential necessary for rusting essential necessary for rusting air and moisture වාතය සහ තෙතමනය air and moisture. Right. The first activity is to show that or to find out whether the air is essential for rusting. පළවෙනි activity එකෙන් බලන්නේ වාතය කියන එක අත්‍යවශ්‍යද කියලා. ඒක අපි දන්නවා නමුත් prove කරන්න යන්නේ. Write the subtopic. Finding out whether air is essential for rusting. Finding out whether the air is essential for rusting. Whether the air is essential for rusting. Right, here the setup. You did those experiments when you were in grade 8. සමහර දරුවන්ට මතක ඇති සමහරට මතක නැතුව ඇති. මේවා මේ 8 වසරේ කරපු දේවල්. අමුරු දේවල් නෙමෙයි. හරි? මතක් කර ගැනීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. Get two identical test tubes, name them as AB. Get two iron nails. When you get iron nails for this experiment, in the iron nails in the market, they have been galvanized. That means the zinc coat is there. So before doing the activity, you need to remove the zinc coat. For that, it should be dipped in dilute acid solution nearly 10 or 15 minutes. කඩේ ගන්න iron nails අවිල්ලා galvanize කරපුවා තියෙන්නේ zinc coat කරලා තියෙන්නේ ඒවා කොහොමත් මලකට කන්නේ නැහැ. ඒ නිසා experiment එක හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ experiment එකට කලින් මේ iron nails acids වල ගිල්ලලා ගන්න ඕන. Then the zinc coat will be removed.
Okay. Then use cold water for the first tube, then pour boiled water to the other one. So why we boil water? Why we boil the water? To remove gases in water. As soon as the boiled water and cold water poured, place two iron nails. Iron nails should be identical to each other. එකක් දිග එකක් කොට එහෙම හරියන්නේ නැහැ. Two new iron nails. Place them in the solution. In water. Apply coconut oil layer for test tube B. Why we add coconut oil layer? මම ඕන නෝට් එකට දෙන්නේ නැහැ. එකයි මේ අහන්නේ සමහරව දන්නේ නැහැ. Reason for adding coconut oil to prevent adding atmospheric oxygen. මේ පිටින් atmospheric oxygen එන්න දෙන්නේ නැහැ. මේකේ add වෙන්න පුළුවන්. Now keep both setups in the same under the same conditions and observe after 3-5 days. What will be your observation? Observation එක මොකක් වෙයිද? Nail in A will be rusted, but not the nail in B. Maybe little bit. Nail in A will be rusted, but not the nail in B. Reason or the conclusion? In test tube B, no air is present, even though the water is there. Water is there. The boiled water will be cooled later. Air කොහොමත් cool වෙන්නේ. So water, enough water is there, but no air. Without air, then what is the conclusion? Without air, no corrosion or rusting takes place. On the other hand, air is an essential factor for rusting iron. Understood? Why we use the two setups here? One is the control setup. How do you find the control setup? What is the control setup? මොකක්ද control setup එක කියන්නේ? ඔව් දැන් ගොඩාක් කියලා තියෙනවා 10 වසරේත් කිව්වා දැන් 11 මුලත් කිව්වා. දැන් අවසානයේ ආයෙත් කියනවා. මොකක්ද control setup එකක් කියන්නේ? The setup which the expected observations cannot be seen. අපි බලාපොරොත්තු වෙන නිරීක්ෂණය ලැබෙන්නේ නැති එක තමයි control setup එක. What is our expectation? Rusting iron nail. In which tube the iron nail, the result cannot be taken? B. Then the B is the control setup. Here the control setup. In the control setup, there will be a limiting factor. What is that limiting factor? The missing factor in B, what is it? Air. Air is a variable factor or missing factor. All other conditions are equal except air. වාතය හැරෙන්න අනිත් සියලුම දේවල් තියෙනවා. ඔය කියපු එකක්වත් මම නෝට් වලට දෙන්නේ නැහැ. හරිද? හැබැයි එක්සෑම් එකේ ඔය එක්ස්පෙරිමන්ට් එක ඇහුවොත් ඕව තමයි අහන්න තියෙන්නේ. ඕවා එකින් එක මේ පොඩි ළමින්ට වගේ නෝට්ස් පුරවන වැඩක් නැහැ. මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන දැන්. තවත් වැඩි කාලයක් නැහැ නේ. ඒකයි මම මේ හාර නැවත නැවත අහන්නේ මේ ප්‍රශ්න. හරි? ඔහොම එකක් තිබුම අහනවා what is the control setup, what is the experiment, what is the reason for using the control setup, what is the variable factor. ඔය තමයි අහන්නේ. Right. Did you write the topic? අතන මේ පොඩි ළමයි නෙමෙයිනේ දැන් ලොකු ළමයිනේ. හින්දා ඔවා කියන්න ඕනේ ඇයි යකඩ යන ඇසිඩ් වල දාන්නේ? ඇයි ඒක දිය කරන්නේ? ඒක දැනගන්න ඕන. නේද? ඔව්. මතක තියෙන්න ඕන. ඒ වෙලාවට මතකෙට එන්න ඕන. ඒක තමයි process එක වැඩ කරන්න ඕන පට ගාලා. නැත්තම් බෑ කොච්චර ඉගෙන ගන්න. slow වුණොත් බෑ. දැන් මේ දවස්වල මොනවද දැන් processes? Pentium මොනවද කියන්නේ? Intel. අයියර AMD තියෙනවනේ Ryzen ද මොකක්ද එකක්? ඒක ඊට fastද? මොකක්ද fastest මේ post process එක?
I9 අන්න ඒ වගේ තියෙන්න ඕන. හරිද? I9 වගේ තියෙන්න ඕන. තියනවද නැද්ද මන් දන්නේ නැහැ. මම නම් දන්නේ 7 විතරයි. 7 මදි. right. ඔතන අලව ගන්න diagram එක අදාළ diagram එක then write the observations කියලා ලියන්න. Iron nail in tube A has rusted. Iron nail in tube A has rusted. Iron nail in tube A has rusted. Tube A has rusted. Has rusted. But the nail in tube B has not rusted. But the nail in tube B, the nail in tube B has not rusted. Nail in tube B has not rusted. Then write the reason or the conclusion. Reason, and conclusion. In test tube A, both air and water present. In test tube A, both air and the water are present. Both air and the water are present. Therefore, it has rusted. Therefore, it has rusted. In tube B, only the water is there. Tube B, only the water is there. Only the water is there. Not the air. Not the air. Because the dissolved gases removed by boiling water, dissolved gases removed by boiling water and the coconut oil layer prevent entry of atmospheric oxygen. Entry of atmospheric oxygen. Prevent the entry of atmospheric oxygen. Write it in another paragraph. It confirms that the air is essential for rusting. It confirms that air is essential for rusting. Vataya atyavashyai. Air is essential for rusting. So now we have a problem. We all know that air is a mixture of several gases. Which component of air is needed for rusting? How do you find it? We need to have another activity for that. එයා කියන්නේ මික්ස් එකක්නේ. ඒකෙන් මොන ගෑස් එකද ඕන වෙන්නේ කියලා හරියටම කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕන. ඒ සඳහා අපිට වෙන එක කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ ඩයග්‍රෑම් එකේ කන්ට්‍රෝල් සෙටප් එක වෙනම ලකුණු කරගන්න. කන්ට්‍රෝල් කියලා යටින් ලියන්න අනිත් එක ලියන්න එක්ස්පෙරිමන්ට් කියලා. කන්ට්‍රෝල් එක මොකද්ද? දන්නවනේ? බොයිල් වෝටර් තියෙන එක. අනිත් එක එක්ස්පෙරිමන්ට් එක. එහෙම ලියලා තමයි අලව ගන්න ඕන. Here, then write the subtopic. Examine which
component in air essential for rusting? Which component of air essential for rusting? කවුද රස්ටින් එකට ඕන කරන ගෑස් එක? අපි දන්න oxygen කියලා. We know that this is oxygen, but we have to prove it. How do you prove it? For that, we need this setup. Right. Get a water-filled basin, water trough, 2 boiling tubes. For 1 boiling tube, you can keep iron wool at the bottom. You can trap the iron wool inside. යකඩ කෙඳි හිර කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට trap කරලා තියන්න පුළුවනි. Made them upside down and exposed to air. Observe after 3 days. What will be the observations? You can see the observation here. The water level in the boiling tube with iron wool has been raised 1/5 from the total volume of air in the tube. Once again, water level in the tube with iron wool has risen 1/5 of the total volume of air in the tube. Tube එකේ තියෙන සම්පූර්ණ volume එකකින් 5 වතුර වැඩි වෙලා. At the same time, you can see the iron wool has rusted. Iron wool has rusted. Now explain the observations. Why did the iron nail rust? Because it had both water and air. Why did the water level increase? Because a certain gas inside the boiling tube used up for rusting. Water level එක වැඩි උනේ මේ tube එක ඇතුලේ තිබ්බ මොකක් හරි gas එකක් used එකක් නිසානේ. එයා used up වුණා rusting වලට. Then a gap of air. Gap of air means a vacant of air is created inside that tube. ඒක ඇතුලේ vacant එකක් හැදුණා, හිඩසක් හැදුණා. To fill that vacant, water enters to the boiling tube. Why did the water level increase by 1/5? What is the gas in the atmosphere having 1/5 of its volume? That is oxygen. Percentage of oxygen in atmosphere is 20%. 20% means 1/5. So the 1/5 gas in the atmosphere is oxygen. So which gas used us for rusting? Oxygen is used up for rusting. On the other hand, we can confirm that oxygen is essential for rusting. අන්න හොයගන්න විදිය. Right? හොයාගත්තද diagram එක? ඔව්. මේකෙත් තියෙනවා control setup එකක් නේද? What is the control setup? First one or the second one? First or second? First one. මේකේ first එක තමයි control setup එක. What is the variable factor? වෙනස් වෙන සාධකය මොකක්ද? අනිත් ඔක්කොම තියෙන එකක් නැහැ. Iron wool. Iron wool is not there in the first one. That is the variable factor. Understood? Okay, then write the observations. ඉඩ තියාගන්න diagram එක අලවන්න observations තියාගන්න. Iron wool in iron wool in the second boiling tube. Iron wool in the second boiling tube has rusted. Second boiling tube has rusted. The water level in that tube, the water level in that boiling tube, water level in that boiling tube has risen
water level in that boiling tube has risen in 1/5 of the total volume of air inside the tube. In 1/5 of the total volume of air inside the tube. Total volume of air inside the tube. Total volume of air inside the tube. So the tube. Right. Observation. Then write the conclusion. Reasons. Water enters into the boiling tube. Water enters into the boiling tube. Water enters into the boiling tube. Enters into the boiling tube. Enters into the boiling tube. Because a part of air වාතයෙන් කොටසක් part of air has used up for rusting. Part of air has used up for rusting. කොටසක් රස්ටින් එකට වැය වෙලා. Part of air used up for rusting. By composition, අපි ප්‍රතිශතය අපි ගත්තොත් සංයුතිය අනුව by composition, 1/5 of the volume of air is oxygen. 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 Write another para. It confirms that oxygen is required for rusting. Oxygen is required for rusting. Again, essential required. Essentially required for rusting. අත්‍යවශ්‍යයෙන් ඕන. එකක් තිබ්බට මදි ඔය factors දෙකම ඕන. Right. So what is the other factor required for rusting? That is water or moisture. Let's design another activity to prove that. තවත් activity එකක් බලමු. Examine whether water is essential for rusting. Write the topic. Examine whether water is essential for rusting. වතුර අත්‍යවශ්‍යද කියලා බලන්න. Water is essential for rusting. Essential for rusting. You need to prepare this setup. මෙන්න මේක හදාගන්න ඕනේ. Right. Get another boiling tubes. Label them as AB. Use 4 identical new iron nails. Do as I saw to remove the zinc layer. Put them into acid before the experiment is done. Then see how the 2 nails are fixed. They have been fixed alternatively. I mean, in one iron nail is upside down. Do the same in the other one. Add anhydrous calcium chloride for one of the test tube, boiling tube. Anhydrous. Then expose 4 iron nails for air for 3 days and observe. බලන්න දවස් 3කින් මොකද වෙන්නේ කියලා. Yes, what are the observations?
equal conditions given except anhydrous calcium chloride. Observations or which iron nails get rust? Which one will be rusted? Only A. B ගේ උඩ කෑල්ලලු. හරියට කියන්න. Both inner parts and outer parts of iron nails in A completely rusted. Only the upper part of the iron nails in B have rusted, but not the inside parts. ඇතුලේ කොටස් නෙමෙයි. Reason? In boiling tube A, both moisture and air are inside the boiling tube. Water vapor are present inside the boiling tube. So the moisture is there. And the air as well. So nothing wrong for rusting, easily get rusted. But in B, anhydrous calcium chloride absorb moisture or water vapor inside the boiling tube. Then no moisture inside. But air is present. Oxygen is there, not water. Therefore, the inside parts of iron nails are not rusted. So what confirms by this experiment? It confirms that water or moisture is essential necessary for rusting. Essential necessary කියන්නේ oxygen විතරක් තිබුණාට මදි කියන එක. අනිවාර්යයෙන්ම ජලය ජල වාෂ්ප හෝ තෙතමනය අවශ්‍යයි. So why we use copper anhydrous calcium chloride? To absorb moisture, to absorb water vapor in the boiling tube. Then why we fix iron nails like that? I mean, one of the iron nail has been upside down. Why? ඇයි මේකක් අනිත් පැත්තට හයි කරන්නේ? දෙකම තිබ්බනේ එකම විදිහට හයි කරන. එකක කැප් එක උඩ අනිත් එකේ පහළ. ඇයි? To show that there is no effect of sides of the iron nails for rusting. To show that there is no any effect of the tip or the cap of the iron nail for rusting. කාට හරි කියන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ iron nail එකේ head එක cap එක විතරයි මලකඩ කන්නේ. එහෙම නැත්නම් තව කාට හරි කියනවා මේ tip එක විතරයි මලකඩ. දැන් එහෙම කියන්න බෑනේ. දෙපැත්තම මලකඩ කාලා. No effect of the sides of the iron nails for rusting. අන්න එහෙම නෑ කියන disprove කරන්න තමයි ඔය විදිහට හයි කරන්නේ. Okay? Right. Then tell me what is the control setup? A or B? B. B is the control setup. ඔතන මාක් කරගන්න ඕන control setup එක. ඔය කොච්චර කිව්වත් ඔය තේරෙන්නේ නැහැ සමහරව දන්නේ නැහැ මොකද්ද හොයාගන්න බෑ තාම control setup එක. කොහොමද හොයාගත්තේ? The variable factor is there. ඒකේ තමයි variable factor ඉන්නේ. What is the variable factor then? මොකද්ද මේකේ variable factor එක? Moisture. Moisture නේද නැත්තේ මේකේ? ඔව්. Moisture කියන එක නැහැ. ඒක නැති කරේ calcium chloride තමයි. නමුත් moisture කියන factor එක නැත්තේ. අනිත් ඔක්කොම තියෙනවා. That is a variable factor. ඒ නිසා තමයි මලකට කන්නේ නැත්තේ. Right, අපි දීමු observations. Observations. Then the iron nails in tube A, observations, the iron nails in tube A, iron nails in tube A
iron nails in tube A, comma, the parts inside and outside the tube have rusted. The parts inside and outside the test tube have rusted. ඇතුල් කොටස් සහ එළිය කොටස් දෙකම rust වෙනවා. Have rusted. But the iron nails in B, iron nails in B iron nails in B only the outside parts have been rusted. Only the outside parts have been rusted. Only the outside parts have been rusted. But not the inside parts. But not the parts inside, Killian. Not the parts inside. Conclusions. Iron nails in tube A. Conclusions, huh? Iron nails in tube A. Iron nails in tube A. Tube A. Iron nails in tube A had both air and moisture. Had both air and the moisture. දෙකම තිබ්බා. Had both air and the moisture. But anhydrous calcium chloride in tube B, anhydrous calcium chloride in tube B, calcium chloride in tube B, anhydrous calcium chloride in tube B absorb moisture inside. Moisture inside. Moisture inside. Iron nails receive only air, not the water. Only air, not the water. වෙනම ලියන්න. It confirms that water or moisture is essential for rusting iron. Water or moisture is essential for rusting iron. Essential for rusting. Essential for rusting. Right. How many experiments that we did?
How many experiments have we discussed? 4 or 3? 3. Another 3 experiments are remain. They will be discussed after studying the process of rusting of iron. යකඩ මල බැඳීම සම්බන්ධයෙන් මේ process එක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඊටු ටික ඉගෙන ගමු. නැත්නම් boring වෙනවනේ එක දිගටම experiments කරද්දි. තේරුණාද? Right. Let us learn the process of rusting iron. Actually, what is mean by rusting iron? How does it happen? I told that it is a electrolytic process. Rusting iron is an electrolytic process. Okay. Then right below, rusting of iron. Rusting of iron. Rusting of iron is an electrolytic process. Is an electrolytic process. Is an electrolytic process. Electrolytic process. You know how it happens? Here there is an iron nail. It's a new iron nail. Okay. It is exposed to air. එයා සාමාන්‍ය වාතය නිරාවරණය කරනවා. When the oxygen and water are present, iron oxidize. Metal iron, Fe, oxidizes. That means lose electrons, making ferrous ions, Fe2 plus ions. මේවා මං කලින් උගන්වනවා ඇත. Magic නෙවෙයි. This is called an anodic reaction. Oxidation is a kind of anodic reaction. කවුද oxidize වෙන්නේ? Iron nail is oxidized. Then the iron corrode. ඒක නිසා තමයි යකඩේ කැඩි කැඩි යන්නේ. It makes Fe2 plus ions. යකඩේ දිරන්නේ ඒක තමයි. Those electrons are moving towards the middle of the iron nail. ගොඩක් වෙලාවට මේ electrons මැදට එනවා. Removed electrons deposit on the body, no? Those electrons are obtained by oxygen and water present in air. අපි හිතමු water droplet එකක් තියෙනවා කියලා මේක උඩ. Drop of water. ජල බිඳුවක් මේ තියෙන්නේ. එයා ගන්නවා මේ electrons with the oxygen in the atmosphere. ඒගොල්ලොත් absorb කරනවා මේ water. Gaining electron is called reduction. So that is the cathodic reaction. An electron ලබා ගන්නවා. එහෙනම් ඒක cathodic reaction එකක්. Cathodic reaction. Reduction. කවුද reduce වෙන්නේ? Oxygen gas and water in the atmosphere. හරියට ලියන්න මෙව්වා. එකක්වත් දරද්දුවොත් ලකුණු නැහැ එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. Gain electrons. How many electrons? 4 electrons are gained. Electron 4ක් ගන්නවා මෙතන. 2 water molecules involved. දැන් ළමයින්ට හරි ප්‍රශ්නයක්. මෙතන හැදෙන්නේ 2යි මෙතන 4ක් ගන්නවා. හා? අතන electrons 2යි හැදුනේ මෙතන 4ක් හැදුණා. 4ක් ගන්නවා කොහෙන්ද? දියුතුන් 2ක් හැදෙන්නේ reaction එක balance කරන්න. එයාගේ valence එක නිසා. ඉතින් මෙයාගේ reaction එක ලියපම 4ක් ගන්නවා. ඉතින් මොකද ප්‍රශ්නේ? Making 4 hydroxyl ions. මෙතන හැදෙනවා hydroxyl ions 4ක්. ඔයාලට මතකද මේ reaction එක? ඔයාලට දැකලා හුරුයිද මේක? We have learned the inverse of this reaction. මතකද අපි ඉගෙන ගත්තා
hydroxyl ions oxidize කියලා ඔක අනිත් පැත්තට. When hydroxyl ions oxidize, oxygen and two water molecules form, releasing 4 electrons. This is the opposite, inverse, vice versa. This time, oxygen and two water molecules gain that electron, making 4 hydroxyl ions. Then what are the two ions formed here? මොනවද මෙතන හැදෙන ions වර්ග? Two ions form. කවුද හැදෙන ions දෙක? මෙන්න එක්කෙනෙක්. Fe2 plus ions. මෙයාට කියන්නේ ferrous ions කියලා. And the hydroxyl ions. These two ions combine to form a compound. මේ දෙන්න එකතු වෙලා හදනවා compound එකක්. Ferrous ions plus hydroxyl ions make ferrous hydroxide, FeOH twice. මෙතන එකතු වෙලා හදන්නේ ferrous hydroxide කියන compound එක. Ferrous hydroxide. Ferrous hydroxide is still aqueous. එයා තාමත් ජලීයයි. Ferrous hydroxide. ඔය ටික තේරුණාද? Here is the anodic reaction. This is the cathodic reaction. Combination of anodic and cathodic reaction, ferrous hydroxide is formed. But still, the process, rusting process is not finished yet. තාම ඉවර නැහැ rusting process එක. හැබැයි slide එක ඉවරයි. ලියා ගන්න. ඊළඟ slide එක තමයි ඊටු ටිකට යන්නේ. තාම ඉවර නැහැ process එක. තාම මල්ඩ කෑවේ නැහැ. ලියන්න. When an iron object is exposed to air, when an iron object is exposed to air, iron object is exposed to air, exposed to air, iron get oxidized. Iron get oxidized. Iron get oxidized. Lose in electrons. Lose in electrons. Electron පිට කරමින්. It is the anodic reaction. It is the anodic reaction. Can you write the anodic reaction? කොබාන්න හොයලා බලලා ලියන්න anodic reaction එක. හරියට වරද්ද ගන්න. දැන් වරද්දලා ලිව්වොත් විභාගෙට ලියන්නේ ඔඩෙත් වැඩිය වරද්දලා. එක්සෑම් ලඟ වෙද්දී මොකුත් මතක නැති වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. බලන්නකො මොකද එන්නේ කියලා. අවුරුදු ඉරෙච්ච ගමන් අවුරුදු කට උඩේ එක්සෑම් තියෙන්නේ. නිවාඩු ගොඩක් හම්බෙනවා. ඔය short term memory තියෙන ළමින් හරි භයානකයි. කල් වැඩි. දැන් හිතෙන්නේ නැද්ද පෙබරවාරි විභාගෙ තිබ්බනම් හොඳයි කියලා? පෙබ්‍රුවරි තිබ්බනම් ලේසි. ලේසි නෙමෙයි ඉවරයි දැන් ගොඩක්. ඕගොල්ලන් ඉවරයිනේ එක්සෑම්. ඕගොල්ලන් third term test එකත් ඉවරයි. තාම මොනවද ඉල්ලන්නේ? දැන් ඔය දෙවෙනි පාරණ ඉගෙන ගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉවරනේ ස්කූල්ස් දැන් ජෝන්ඩ් කාලේ පන්ති දෙකක් දැම්මම සිලබස් කවනේ. මේක ඉවරනේ පාඩම. උගන්නන්නේ නැතිනේ. ඉවර කරන්නේ. නැද්ද තව? අද උගන්නන්නේ නැතිනේ. කළා? මේවද කරන්නේ? මේක ඉවරද? ඉවරයි. සිලබස් ඉවරද? බයොස්පියද? ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටිසම් කරාද? තාම නැද්ද? හයිඩ්‍රෝකාබන්ස් කරා. හයිඩ්‍රෝකාබන්ස් එක දවසයි. පැය දෙකයි යන්නේ.
right මම ලියන්න කිව්වේ anodic reaction විතරයි. යකඩ ඔක්සිඩයිස් වෙන එක විතරයි තෝරලා ලියන්න කිව්වේ. හරි? වෙන මොකුත් නෙමෙයි. ඔතනම යකඩ යන්නේ උතන ගන්නකො. ඔය විදිහට. ඔය රුවන්වැලි සෑය වගේ තියෙන්නේ වතුර බිඳුවක්. යකඩ යන්නේ උඩ. Okay. Then right below, oxygen gas and water in the environment, oxygen gas and water in the environment, oxygen gas and the water in the environment, gas and the water in the environment gain those electrons, making hydroxyl ions, making hydroxyl ions, hydroxyl ions. This is the cathodic reaction or reduction. This is the cathodic reaction or reduction. Cathodic reaction or reduction. Reduction. Cathodic reaction or reduction. Reduction. Right? Then can you find and write the cathodic reaction? හරි ලියා ගන්න බලන්න බැලන්ස් කරලා cathodic reaction. ඕකේ තියෙන ඔක්කොම ලියන්න නැතුව cathodic reaction එක. Yeah, number 2. Four electrons gained by one oxygen molecule and two water molecules to form 4 hydroxyl ions. Okay, අනිත් පැත්ත තමයි අපි කලින් ලිව්වේ. Okay. right අපි එතනින් එහාට ඊට පස්සේ වෙන ස්ලයිඩ් එක ලියමු. ඊටමදි නිසා මොකක්ද වෙනවා කිව්වේ? ferrous ions Fe2+ කියන්නේ ferrous react with produce hydroxyl ions making what? ferrous hydroxide. නැත්නම් iron hydroxide. aqueous solution. Right below ලියන්න produce ferrous ions and ferrous ions and hydroxyl ions, ferrous ions and hydroxyl ions combine to form what? ferrous hydroxide. මෙයාට කියන්නේ ferrous hydroxide. Write the balance reaction, half reaction, balance half reaction. Fe plus OH, FeOH2.
මං කියවා මෙතනින් ඉවර නෑ කියලා නේද? දැන් වෙන්නේ මොකක්ද? Produce ferrous hydroxide මේ හැදුන ferrous hydroxide to produce ferrous hydroxide. අම්මේ මේමු අය ඔහෙන් ආවා. Produce ferrous hydroxide further react with oxygen gas in air. Oxygen gas එකත් එක්ක react කරලා. atmosphere එකේ oxygen තියෙනවානේ ඕන තරම්. තවත් oxygen එක react කරලා. කවුද හදන්නේ? A hydrated salt is formed. That hydrated salt is called hydrous ferric oxide. ඒකට කියන්නේ hydrous ferric oxide කියලා. ඒක අපි ලියන්නේ hydrous ලියන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. Fe2O3 කියන්නේ ferric oxide. hydrous කියන්නේ ඒ කියන්නේ water molecules වටේට යාගේ හැදෙනවා. H2O. මේ වගේ ඒවා ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති hydrous cobalt chloride, hydrous calcium chloride, hydrous වතුර අඳුර ගන්න copper sulfate. ඒ කියන්නේ ළමයි මේකේ වෙන්නේ මෙහෙම ඉන්න ferric oxide ඉන්නවා. මෙයාට කියන්නේ ferric oxide. ferric. මෙයාගේ වටේට oxygen molecules බැඳෙනවා. අපි කියනවා ferric oxide incorporated with number of water molecules කියලා. water molecules බැඳිලා තියෙනවා. If you heat, that water vaporizes. This compound is called hydrated ferric oxide plus water. This is a solid. It's a solid reddish brown solid substance. It is known as iron rust. මේකට යකඩ මලකඩ කියලා කියනවා. Along with that, water forms. වතුරත් හැදෙනවා මෙතන. Then iron rust mix with water. වතුරත් එක්ක mix වෙලා තියෙන්නේ iron rust එක. balance කරද්දි මෙතෙන්ට 2යි 4යි තවත් 2 8යි අර පැත්තෙන් 2 4යි 4යි 2යි 6යි ඔක්සිජන් මෙතන 8යි 2යි 10යි අතන ඔක්සිජන් 6යි 6 2යි 8යි 8 2යි 10යි හරි ඇති නේද බලන්න බැලන්ස් ඇති මේ තමයි අයන් රස්ට් එයාගේ හරීම නම තමයි hydrated අපි කෙටියෙන් කියන්නේ hydrous කියලා ferric oxide දැක්කනේ හැදුච්ච විදිය ඕක කොහොම තිබ්බට ඔය වටේට තියෙන water molecules ගන්න වෙනස් වෙන්න පුළුවන් it depends on the amount of water incorporated එයාට ලැබෙන water supply එක අනුව වෙනස් වෙනවා ඒ නිසා අපිට common equation එකක් ලියන්න පුළුවන් hydrated ferric oxides වලට මේ විදිහට Fe2O3 dot XH2O. X means any number of water molecules. Dot එකෙන් කියන්නේ මේ දෙන්න එකට බැඳිලා ඉන්නේ. X කියලා කියන්නේ any number of water molecules. Water molecules are vary වෙනස් වෙනවා water molecules ගන්න. හරියටම කියන්න බෑ. මේක තමයි iron rust කියන එකේ නිවැරදිම ෆෝමියුලා එක. යකඩ මලකඩ වල. Then right, Leander. Produce ferrous hydroxide. Produce ferrous hydroxide. Or had it a ferrous hydroxide. Produce ferrous hydroxide. Ferrous hydroxide.
ferrous hydroxide further react with oxygen gas in air, further react with oxygen gas in air, further react with oxygen gas in air, oxygen gas in air, making a reddish brown solid, making a reddish brown, ratu duburu pata, reddish brown solid, reddish brown solid, named hydrated ferric oxide, hydrated ferric oxide, hydrous kiwat hari, hydrated ferric oxide, ferric oxide. It is called iron rust. It is called iron rust. Can you write them? Can you write those equations? අන්තිම එක නැතුව මේ ටික ලියලා පෙන්නන්න. Hydrated ferric oxide හැදෙන විදිහ වතුරත් හැදෙනවා කියලා මතක තියාගන්න එතනදී. යකඩ මලකඩ තියෙන තැන තෙතමනයක් තියෙනවා. ඒ වතුරේ තමයි මේ යකඩ මලකඩ දිය වෙලා තියෙන රතු පාට දුමුරු පාට. තේරෙනවද? මේක මේ solid කියන්නේ dry එකක් නෙමෙයි වතුරේ දිය වෙලා තියෙන එකක්. හැබැයි යා solid නා S solid form එකකින් ඉන්නේ. Finished? හරියටම ලියා ගන්න balance equations. ලබන සතියේ පන්තියේ මම නවත්තන්න තීරණය කරා. මොකද ලබන සතියේ මම පොඩි නිවාඩුවක් ගන්නවා සතියක. එක දිගටම වැඩ කරනවා ඉස්කෝලේත් උගන්වනවා මාස ගාණක් තිස්සේ ඔළුවත් එක්ක කියනවා. හරි නිදහසක් නැහැනේ. ඒ නිසා මම ලබන සතියේ සමුද්‍ර මේ කොහෙද පේපර් ක්ලාස් එකක් නැවැත්තුවා. ආයෙක පටන් ගන්න ජැනුවරි. ඕගොල්ලන්ගේ නම් ජැනුවරි නෙමෙයි. ලබන සතියේ නිවාඩු දීලා 26 නිවාඩු දීලා අපි කවද්ද වෙනුවට කරන්නේ 28 බ්‍රහස්පතින්දා උදේවරුවේ මොකෝ තත්ත්වේ හරි 26 උදේ පුළුවන්ද එක 26 තියමු කාට ප්‍රශ්න නැහැ ටික කල්ලාතු තියමු මේ වැස්සයි යනම නම් ප්‍රශ්න නිසා මොකද පේපර් ක්ලාස් එක නැති නිසා අපි 4-6 තියමුද වෙන ක්ලාසස් තියනවද ඔයාලට වෙන ක්ලාසස් තියෙනවද 4-6 ඔන්ලයින් දරුවන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මේ රෑ වැඩි නිසා අපේ ඔව් 4:30 6:30 තියමුද 6 මේ 7-9 නැතුව මම වෙන ක්ලාස් එකක්වත් තියන්නේ නැහැ මේ 11 වසරින් හින්දා තියන්න කතා කරන්නේ 11 වසර තියන්න එපා ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් ඉතින් 27 වගේ 27 දාමුද උදේ වරුවේ හවස දාන්න බෑනේ ඔයගොල්ලන්ට පන්තිනේ
ඇයි උදේ බැරි මොකද? ඔය මොනවා කිව්වත් මන් දන්නවා 23 22කින් පස්සේ ඕගොල්ලෝ එහෙ මෙහෙ යනවා ඇවිදින්න. ආයෙ එන්නේ ඕගොල්ලෝ ජනවාරි. මට ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ කොහොමත්. ඒක තමන්ගේ දෙයක්. මට කමන්නේ ඔය ලෝකෙ ගියත්. මම මේ දවස් 4 කම්ප්ලීට් කරන්න එපේ. නෑ හරි කමන්නේ. 26 වෙනිදා සුබුරුදු පරිදි ක්ලාස් එක තියෙනවා එච්චරයි. හරි? අනම්මනක් නැහැ. හැබැයි ක්ලාස් එක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගන්නවා. 4:00මාර 6:00මාර තියෙනවා. ඒතර හරිනේ. පේපර් ක්ලාස් එක නැති නිසා. ඔයාලට පන්තිද? රෑ වෙන්නේ නැහැ නේ. කලින් ඉවරයිනේ 6:00මාරට. නෝ ඉෂුව නේ. උදේ වරුවේ බැයිද 26? පන්තිද? උදේ වරුවේ මට පොඩි ගැටලුවක් තියෙන පුතේ මම 25 වයිෆ්ලා දිහා ගිහිල්ලා එන්නේ රෑ වෙලා මට මහන්සි. උදේම මං හිතන්නේ කාටද පොඩ්ඩක් මෙතන ඉන්න අයගෙන් බලන්න 4:30 6:30 අපහසු වෙන පස්සේ කියන්න එපා ගෙදර ගිහිල්ලා. දැන් කියන දේ දැන් කියන්න. ඔය කටවහින්නේ ඕන්ලයින් ළමිනුත්. ආයි මැසේජ් කරන්න එපා. මැසේජ් කාට වැඩක් නැහැ. ඩිසිෂන් එකක් ගත්තට පස්සේ කියන්න තියෙන දේක් කියන්න දැම්ම. මයික් එක ඕන් කරගෙන. මං කියන්නේ මේ ගොඩක් රෑ වෙනවා. දැන් මේ කරන්ට් කපනවා ප්‍රශ්න අනම ඉන්න නිවාඩු කාලේ තියෙන රෑ මහ රෑ කරන්න ඕනේ නැහැ නේ එක දවසක්. ඕනනම් ඉතින් කරමු. දැන් මේකෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කුරුඩුසගේ පන්තිකුත් තියෙනවනේ රෑ ආයේ. මං දන්නේ විදියට. මොකක්ද එකක් තියෙනවනේ කුරුඩුසගේ පන්තියක් තියෙනවනේ සමහර අයට ඔය ඔන්ලයින් ඉන්න අයට. එතකොට ඉතින් ඒකත් ඕකේ වෙනවනේ ඒකයි මං කියන්නේ. එහෙනම් අපි 4:30 6:30 දාමුද ක්ලාස් එක? next Tuesday. ආ 6:30 ඉවරයි ඈ. 4:30 6:30. කෝකටත් WhatsApp group එක check කරලා බලලා එනකොට ගෙවල් වල ඉන්න ප්‍රශ්න නැහැ ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ. WhatsApp group එකේ ඇතිනේ නේද? නැති අය කවුරුවත් නැහැ නේ දැන්. ඒ හින්දා ඒක check කරලා බලලා එන්න. දැනට මම කන්ෆර්ම් කරන්නේ 26 වෙනිදාම අපේ පුරුදු දවසේම මම ඕන වෙනස් කරේ නෑ. අර 6:00මාර 8:00මාර එක මගේ පේපර් ක්ලාස් එක 4:00මාර එක නැති නිසා 4:00මාර 6:00මාර දැම්මා. රාජකරන ප්‍රශ්නයක්ද? නෑනේ. ඔයාට තියෙනවා නම් කියන්න උදේ. right. then right below පහලින් ලියන්න. number of water molecules number of water molecules number of water molecules number of water molecules in iron rust is vary in iron rust is vary වෙනස් වෙනවා vary is vary therefore it can be written as follows can be written as follows මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. Can you write that? Fe2O3.xH2O Fe2O3.xH2O X කියලා කියන්නේ any number of water molecules. ඔය maths වලින් ඉගෙන ගන්නව නේද ඔයගොල්ලෝ? arithmetic progression ආරම්භණම් කියලා x වගේ දාලා ආයෙ වගේ එකක්. මේවට කියන්නේ hydrated salts කියලා. අනිත් එක එදාට උගන්වන්නේ මොකක්ද කියන එක. එදාට උගන්වන්නේ වැදගත්ම කොටසක්. මොකක්ද? effect of other metals on rusting. දැන් අද ඒ කොටස මම ඉවර කරන්න හිටියට වෙලාව මදි වුණා. හරි? තව එක්ස්පෙරිමන්ට් දෙකක් කරලා තමයි යවන්නේ. ඒ කොටස තමයි ඉතාම වැදගත්. යකඩ අනිත් අකඩ මලක් වැනීමට අනිකුත් metals වල තියෙන effect එක මොකක්ද? සහ electromagnetism will be started. මම ඒ ටියුට් එක WhatsApp ළමින්ට එවනවා online දරුවන්ට එවනවා. අනිත් අයට එන අයට දෙනවා physically. electromagnetism කියන යුනිට් එක මම ස්ටාර්ට් කරනවා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඉවර කරන්න ඕන මට. මම පස්සේ යනම් මනම් කියන්න ඉන්න එපා. Okay, another activity. This time to show the effect of acids on rusting. You know, children, two factors accelerate rusting. Those are not the
essential factors. මේවා තිබ්බේ නැහැ කියලා මලකඩ කන්න නැතුව ඉන්නේ නැහැ. The factors which accelerate rusting only. වේගවත් කරනවා විතරයි මලකඩ බෙදීම. What are the two factors? One is an acid, the other one is salt. Acid and salt will accelerate rusting. On the other hand, bases decelerate rusting. Bases කියන්නේ රස්ටින් වේගය අඩු කරනවා. ගෙදර වැඩිපුරම මලකඩ කන්න ටෙන්ඩන්සි එක තියෙන්නේ දෙහි කපන පිහිය. අම්මා දෙහි කපන්න ගන්න පිහිය. ඒක වයිප් අවුට් කරන්න නැතුව තිබ්බොත් පිහින් නැතුව තිබ්බොත් මලකඩ කනවා. දැන් තියෙන ස්ටීල් ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් කිව්වට ඒවා බාලයි. ඒවා මලකඩ කනවා. හැබැයි සබන් කපන්න ගන්න පිහිය මලකඩ කන්නේ නැහැ. දැන් බලයි සබන් කවුද කපන්නේ? මම දවසකුත් කිව්වා දැන් ওই සබන් පොඩි පොඩි කැට තිබ්බට අපේ ගෙවල් වල ඒ කාලේ ඉස්සරගෙන දිග සබන් බාර් තියෙන්නේ. සෝප් බාර්ස් තියෙන්නේ. අපි මාසෙට එකක් ගෙනාවොත් පිරිමහලා ඕන ප්‍රමාණය චූටි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. දැන් ඉස්සරටත් ඒ ක්‍රමය එනවා. පිරිමැස්ම. ඒ සබන් කපන්න ගන්න පිහිය මලකට කන්නේ නැහැ. ඒත් එකම තව දැකලා ඇති ඔයගොල්ලෝ කඩවල වල යකඩැන විකුණන්න තියෙනවා. යකඩැනේ ටිප් එකේ සබන් ටිකක් ගාලා තියෙන්නේ. දාලා බෝටල් එකට දානවා. galvanized iron nails නෙමෙයි iron nails. සබන් තියෙද්දි මලකට කන්නේ නැහැ. Soap is a base. Bases decelerate rate of rusting. Acid and the salt accelerate rate of rusting. Write that. ලියාගන්න. Acids and salts. Acids and the salts. හොයාගන්න ටියුට් එකේ අදාළ ඩයග්‍රෑම් එක. Acids and the salts accelerate rate of rusting. Accelerate rate of rusting. මලකඩ කෑම වේගවත් කරනවා. Accelerate rate of rusting. Another paragraph. Bases decelerate rate of rusting. Decelerate rate of rusting. එයා වේගය අඩු කරනවා. Slow down. Right. The subtopic. Examine how acid affect rusting. We are going to show how acids accelerate rusting. Three test tubes, 3 identical iron nails. Before using, dip them in acid. For the first test tube, cold water is placed. For the second one, water mixed with a weak acid in lime juice. What is the acid in the lime juice? Citric acid. It's a weak acid. The third one, water mixed with a strong acid, that is dilute hydrochloric acid. When you expose these three in air, you could see that the iron nail in dilute hydrochloric acid, strong acid, rusted most. Then the iron in weak acid, iron nail in normal cold water will be rusted a bit. ටිකක් විතර මලකඩ කයි. It proves that acids accelerate rusting. මේක මේ තවදුරටත් පොඩ්ඩක් කන්ෆර්ම් කරන්න තමයි weak acid strong acids දෙකක් මරන් තියෙන්නේ. මේකේ control setup එක මොකද්ද? මෙයා A acid නැත්තේ එකේ නේද? අනිත් දෙකේම acid තියෙනවනේ. Control setup එකේ variable factor is acid. Taggalian observation. Iron nail in C
Iron nail in C has rusted more than the iron nails in rusted more than the iron nails in A and B. Than the iron nails in A and B. Iron nail in B has rusted. Iron nail in B has rusted. B has rusted more than iron nail in A. More than the iron nail in A. Then the conclusion. Conclusion. What is it? Acids accelerate rusting. Acids accelerate rusting. Accelerate rusting. So what is the other factor which accelerate rusting? Salt. Then the next activity, investigate the effect of salt. Salt means mainly sodium chloride. You may have seen that the iron fences, vehicles, then the iron grill gates, window frames, grill in a coastal line, the houses open to the sea, easily get rusted. Nobody buy second-hand vehicle from coastal line. කිසිම කෙනෙක් ගාල්ල මාතර මීග මුදිහෙන් වාහන ගේන්නේ නැහැ දැන. මුහුද ළඟ නම් තියෙන්නේ ගරාජ් එක තියෙන්නේ මුහුද පැත්තට නම් වාහනේ ඉවරයි. ආය බලන දෙයක් නැහැ. Salt comes with the air. වාතයත් එක්ක මින් දෙකත් එක්ක හුළඟත් එක්ක ලුණු එන්නේ. තේරුණාද? ගෙදර ඇතුලේ ජනෙල් දොරවල් ඇරලා තියන්න බෑ. ලුණු බැඳෙනවා. හුළඟත් එක්ක එනවා. අපි හිතුවට මුහුද අයිනේ ගයක් තියෙනවා නම් හරි ෂෝක් කියලා. අපි හොටෙල්ස් වලට එම ගිහිල්ලා කියනවනේ අනේ හැමදාම මේක වගේ ගයක් තියෙනවා. මේ මිනිස්සු බුදුම වදයක් විඳින්නේ. මේ මිනිස්සු ඒ සෝෆා නම්මන ඔක්කොම වහලා තියන්නේ. දවල්ට ඔක්කොම හුළඟත් එක්ක එනවා ලුණු. ලුණු මිදෙනවා ඇතුලේ ඇවිල්ලා. වාහනේ එහෙම ගන්න දෙයක් නැහැ. යට එහෙම ඔක්කොම සම්පූර්ණ දිරනවා. ගරාජ් එකක් තිබුණොත් ගේට් එක දිරනවා. රේල්වේ ලයින්ස් කාලෙන් කාලට මාරු කරන්න ඕන. මෙන්න සෙටප් එක අර විදිහමයි. හැබැයි මෙතන දෙකයි තියෙන්නේ ටෙස්ට් ටියුබ්ස්. එකක් sodium chloride solution ලුණු දිය කරන්න. අනිත් එක normal ordinary water ගන්න. මෙයා වේගයෙන් මලකඩ කරනවා එච්චරයි. මෙන්න control setup එක A මෙන්න experiment එක. Then write the observation. Iron nail in sodium chloride solution. Iron nail in sodium chloride solution. Iron nail in sodium chloride solution have rusted more than the iron nail in tube A. Have rusted more than the iron nail in tube A. Conclusion. What is the conclusion? Salts decelerate rusting. Salts decelerate rusting. Salt නෑ වැරදුනා. Salt accelerate rusting. මම බැලුවේ ඔයගොල්ලෝ අවධානය දෙන්නේ අන්තිම වෙනකන් කියලා. Salt
accelerate rusting. අවසාන මොහොතේ සමහරව අතාරනවනේ මම බැලුවේ එහෙම දින්නේ නිදාගෙන දින්නේ කියලා. Right. The last activity, examine how bases affect on rusting. Bases. Sodium hydroxide ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් soap solution. Calcium hydroxide ගන්න පුළුවන්. Lime water. මුහුද යන නැව් කොච්චර දිරනවද? ඒ වගේ සෑහෙන නිතරම මලකට කඩන්න ඕන. අපේ මෙහි යන කට්ටිය ගොඩක් ඒව කරනවා වැඩ. අර මේ මතක දැන් නැහැ ඒක මම හිතන්නේ කපලා අයින් කරලා දැම්මා. පුදුකුඩු යුරිප්පු වල වෙල්ල මුල්ල වයිකාල් මුලතිව් බීච් එකේ නැවක් තිබ්බ දැක්කද? ඒ දවස්වල අපි ගියේ බලන්න. මලකට කාපු නැවක්. LTT එකෙන් අල්ලගත්ත නැවක්. ඒක අන්තිමට මලකඩ කාලාම විනාශ වෙලා ගියානේ. ඒක මියුසියම් එකකට වගේ තියලා තිබ්බනේ. ඒක දැන් අයින් කරා. කෑලි කපලා යකඩ වලට ගත්තා කොටසක්. තනි කර මලකඩ කාලා තියෙනවා. ටයිටැනික් එහෙම පේනවනේ මුහුද යට තියෙද්දි. මේ තියෙන්නේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්න. One is with ordinary water, the other one is sodium hydroxide. The one with ordinary water get rusted more than the sodium chloride. So what is the control setup here? මෙතන ප්‍රශ්නයක් එනවද? මොකක්ද control setup එක? ඈ? Aද Bද? ඒක හොයන්න නම් control setup කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න එපා. control setup කියන definitions දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මං කිව්වේ expected observation එක නැති එක. අනිත් එක තමයි variable fact එක නැති එක. මොකද්ද variable fact එක? sodium chloride. ඒක නැත්තේ මොකේද? මෙයා තමයි control. ඒක බලයි ඔයගොල්ලෝ මේ ඒකේ මලකඩ කාලානේ. ඔව් මෙතනදී අපි බලන්නේ මලකඩ කන්නේ නැති එක මොකක්ද කියලා. තේරෙනවද? මෙතනදී අපිට ඕන මලකඩ කන්නේ නැතුව තියෙන්න. අඩුවෙන් මලකඩ කන්න. මෙයාගේ එහෙම නැහැ මෙයාගේ මලකඩ කනවා. එහෙනම් ඒක තමයි expected observation නැති එක. ඒක තමයි control එක. තේරෙනවද? මෙතන ඕන මලකඩ නොකා තියෙන්න. මෙයා ටිකක් විතර මලකඩ කනවා නැත්තෙම නැහැ. අර තරම් නැහැ. එතන ලියන්න observation diagram එකට පහලින් iron nail in tube A in ordinary water tube A has rusted more than the iron nail in tube B. More than the iron nail in tube B. Confirmation. Sorry, we got the conclusion. It confirms that rusting decelerate by the bases. Right. The most important part of the lesson will be learned on next week. That is the effect of other metals on rusting. මේක හරි වැදගත්. Our next class will be on next Tuesday, not at the usual time, 2 hours earlier. අමතක වෙයි මම message එකක් දාන්නම්.
group එකට අපි 29 වෙනිදා ක්ලාස් එකක් කරමු පුතේ. එතකොට මේ month එකට 4 classes හරියන්නේ නැත්නම් ඒකත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවනේ. ඊට පස්සේ පොඩි සතියක විතර week නිවාඩුවක් ගමු බලමු. ඔයාලට කොහේ හරි යන්න එපයි මටත් යන්න ඕන. 26 එච්චර ඉෆෙක්ට් එකක් නැහැ නේද? දැන් වැඩේ තියෙන්නේ 23 නිවාඩු 22 නිවාඩු දුන්නාම 23 සමුද්‍රායකයේ සෙන්ස් වල ක්ලාසස්. 24 ඊරිදා. ඊරිදා ඕගොල්ලන්ට වෙන වෙන පන්ති තියෙනවනේ. මටත් තියෙනවනේ. 25 වෙනිදා කියන්නේ මේ නත්තල් දවස් 24ත් නත්තල් වගේනේ. ඒ දවස් දෙකේ කරන්න බෑ ක්ලාසස්. ඊළඟට පුළුවන් ඉන්නේ 26. තේරුණාද? ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ඒක තමයි මම කිව්ව උදේ වරුවේ දාගමු කියලා ක්ලාස්. 26ත් උදේම නෙමෙයි. ටිකක් උදේ වරුවක ඔය 8:00ට 9ට වගේ දාගත්තා නම් හවස් වරුවේ ඕන දිහා යන්න පුළුවන් වලට. අදහස් ආයෝජන තමයි වැදගත් වෙන්නේ. දැනට අර විදිහට 4:30 කියලා දාගමු. 4:30 6:30 කියලා. Okay then good night. අනිත් පන්තිවල නම් කිව්වා happy new year එහෙම කියන්න ඕනේ අපිට කලින් මුණ ගැහෙනවනේ.